గా వాడుకుంటూ ఉంటాము. నీరు తాగాలి అంటే మంచి ఫిల్టర్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా కాపాడుకొని బ్యాక్టీరియా లేకుండా తాగుతాము. చెట్లకు పోయాలంటే ఒక రకంగా, వేరే కడగాలంటే వేరే రకంగా. అలాగే ఎయిర్, అది మనకు అబెండెంట్గా అవైలబుల్ ఉంది. ఇంప్యూర్గా ఉంటే ప్యూర్ చేసుకొని వాడుకుంటుంటాము. నౌ కమింగ్ టు ది లైట్. ఇది లైట్ వెలుతురు. నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నేను ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడే అవకాశం అలవాటు ఉంది కాబట్టి నేను తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో స్విచ్ అవుతూ ఉంటాను. ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఈ లైట్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? గాలి నీరులాగా మనం ఏదైనా ఒక పాత్రలో వేసుకోవచ్చా? ఏదైనా పైప్ ద్వారా పట్టుకున్నట్టుగా మనం పట్టుకోవచ్చా లేదా అనేది ఒక సంశయం మనకి. మనము వాటర్ని, గాలిని. సార్ సార్ మీది మీ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా సార్? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా, అవుతలేదా? సార్ చేంజ్ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. యా అవుతుంది సార్, రైట్. అవుతుందా? ఓకే, కంటిన్యూ సార్, రైట్. యా సో రైట్. 1 second. Previous screen. నా మాట వినొస్తుందా అందరికీ? యా ఆడిబుల్ అండ్ విజిబుల్ సార్, కంటిన్యూ. యా థ్యాంక్ యూ. మనం ఈ లైట్ని నీరు గాలిలాగా ఎలాగ వాడుకోగలుగుతాము, ఎక్కడికంటే అక్కడికి ఎలా తీసుకెళ్ళగలిగి అనేది మనకు సంశయం. లైట్ రుజు మార్గంలో స్ట్రేట్ లైన్లో ప్రసరిస్తుందని మనందరికీ తెలిసిన విషయం. దాన్ని మనం ఎలాగైనా బెండ్ చేయవచ్చా, దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, దాన్ని ఎలాగ మనం వాడుకోగలుగుతాము అని నేను ఈరోజు మీకు మన ఈ మీటింగ్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నా. పవన్ నెక్స్ట్ ఏంటి? పవన్ నెక్స్ట్ పోవట్లేదండి. ఇదేనా ఏంటి కదా? ఈరోజు నేను మాట్లాడే విషయాల్లో లైట్ అండ్ డెఫినేషన్, లైట్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, హౌ టు హ్యాండిల్ ది లైట్. బై యూజింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది లైట్ మనము ఇంజనీరింగ్లో, మెడిసిన్లో, డే టు డే లైఫ్లో, అగ్రికల్చర్లో, వార్ఫేర్లో ఎలా వాడవచ్చు. వాడాలి అంటే మనం ఏ ప్రాపర్టీని వాడుకోవాలి? లైట్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఆ లైట్ ప్రాపర్టీస్లో ఏ ప్రాపర్టీని వాడితే మనం ఏ రకంగా వాడుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం. లైట్ సోర్సెస్ మనకు 2 రకాలు, నేచురల్ అండ్ హ్యూమన్ మేడ్. హ్యూమన్ మేడ్ వచ్చేసి ఇన్కాండెసెంట్ వుడ్, బర్నింగ్ సమ్ ఫ్యూయల్ ఎట్సెట్రా, అవన్నీ మనకు తెలిసినవి. క్యాండిల్. నేచురల్గా వచ్చేటివి సన్లైట్, స్టార్స్. దే ఆర్ all God given. These are all fire, candle, etc. are created by us. Now we are comfort handling the. So there is a small difference of the travel speeds in vacuum and media, but we don't consider them. To make the handling the light, we need some lenses, mirrors, and fiber optic cable. So the light is dual in nature. It has got wavy in nature, particle in nature. So therefore we have to handle its property. For some time as a wave, for some time it as a particle. It allows us to take it. Because of that dual in nature, it is treated as electromagnetic wave.
every wave has two properties, electric field and magnetic field. One, electric field and magnetic field are tab. ఇది కావాలి కదా. స్క్రీన్ షాట్స్ ఇది కావాలి. కింద ఒరిజినల్ స్క్రీన్ వస్తే ఇది ఇది పోతుంది కదా. ఇక్కడ కొట్టున్నాను ఆప్షన్. Now we can see this simulation, a wave. Only one pulse మనం ఇచ్చినట్టయితే ఎలాగ వెళ్తుంది. ఆసిలేట్ చేస్తే రెగ్యులర్ ఆసిలేషన్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ వేవ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా ఉన్నాయి. ఆ వేవ్లో అన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఆ పార్టికల్స్ పైకి కిందికి మూవ్ అవుతా ఉన్నాయి. షేర్ అవుతలేదు సార్ స్క్రీన్. షేర్ అవుతుంది సార్. ఓన్లీ మీ లైట్ ప్రాపర్టీస్ కనబడుతుంది. లైట్ ప్రాపర్టీసే వస్తున్నాయా మీకు? పవన్, you have to be here sometime. నెక్స్ట్ అన్న. Properties. 1 second. ఇది షేరింగ్ అవ్వట్లేదు వాళ్ళకి. న్యూ షేరా? ఇక్కడ షేర్ కొట్టు. ఇక్కడ ఇది అది కొడితే అది వస్తుంది. ఇది కావాలి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ వస్తుంది, సిమ్యులేషన్ వస్తుందా సార్? ఓకే ఇది ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, సిమ్యులేషన్. ఇది నార్మల్గా ఉండే వేవ్ షేపింగ్. ఈ వేవ్ షేపింగ్ని ఒకేసారి మనం ఇచ్చినట్టయితే పల్స్ కింద వస్తుంది. ఎస్. సో ఈ పల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, విడ్త్ అవన్నీ కనుక్కోవడానికి మనకు సమయం ఉంటుంది. ఇవన్నీ వీళ్ళు ఎందుకు పోతున్నాయి. ఇలా మనం మనసు మాన్యువల్గా చేసినట్టయితే ఆసిలేషన్స్ కరెక్ట్గా లేవు. మనం మెషినరీ యూజ్ చేసుకుంటే ఆసిలేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. ఆ ఆసిలేషన్స్లో ఒక పల్స్ కింద కూడా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మన దీంట్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ ఎండ్, లూజ్ ఎండ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో లూజ్ ఎండ్, ఫిక్స్డ్ ఎండ్ అంటే మనం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా లైట్. రిఫ్లెక్ట్ కాకుంటే స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతుంది, ఎంత దూరం వెళ్తుంది తెలియదు. వేవ్ ఎప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ డై, ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ ఎవ్రీవేర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ basic property of the wave. In this wave shape, so if you look at wave is moving, ఈ వేవ్ లో మనకు గ్రీన్ పార్టికల్స్ ని పట్టుకున్నట్టయితే పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ పార్టికల్స్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ వేవ్ షేప్. సో వేవ్స్ టూ టైప్స్ గా మూవ్ అవుతాయి, లాంజిట్యూడినల్ అండ్ లాటిట్యూడినల్. సో ట్రాన్సిషనల్ వేవ్ లో మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. బెండింగ్ వేవ్ షేప్ చూపిస్తాను, ఇది ఎందుకు వస్తుంది మనకు ముందుకు. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీకు మెకానికల్ వేవ్స్ అనేది, మెకానికల్ వేవ్ లో వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, రే రిఫ్రాక్షన్ అండ్ కండెన్సేషన్ ఉంటుంది.
అది కాకుండా ఇది ఎలా go to some other place. ఈ వేవ్ ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ మెజర్ చేయొచ్చు, యాంప్లిట్యూడ్ మెజర్ చేయొచ్చు. Particles and wave together they are existing. Now you can see how the particles are getting rarefied, condensed. This is condensing, rarefying. So that is how we can feel a wave. Next color. Yeah. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మన నార్మల్ వేవ్ సార్. మహేందర్ సార్ మీకు ఎప్పుడైనా స్క్రీన్ రాకుంటే నాకు చెప్పండి సార్. ఓకే ఓకే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిక్ వేవ్ ఓన్లీ పల్స్, ఓన్లీ వన్ వేవ్. అంటే నీళ్ళలో రాయేస్తే ఎలా ఉంటుంది, వేవ్ అలా పోతుంది. ఇది కంటిన్యూస్గా జనరేట్ చేసే వేవ్ ఫామ్. సో వేవ్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతా ఉన్నాయి, ఆ వేవ్స్ని మనం కనుక్కోవాలంటే దాని స్పీడ్ వేవ్ లెంత్ 1016.4 నానోమీటర్స్. అది కాకుండా మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవాలన్నా మీటర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ టూ వేవ్స్ సింక్రనైజ్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ కొంచెం టైం డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ల్యాగ్. టూ వేవ్స్ ల్యాగ్లో ఏర్పడుతుంది. ఈ మీడియా బట్టి తెలుస్తుంది మనకి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఏ వేవ్ కెన్ బి విజువలైజ్డ్. ఈ వేవ్ని స్ట్రేట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవుతుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి వేవ్స్ లైట్కి 3 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి: రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్ and transmission. The reflection, refraction and transmission depending on the refractive index of the medium. ఒకవేళ మనకు ఈ వేవ్ ఒకే మీడియంలో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటే ఈ లైట్ బ్లూ కలర్ ది మెటీరియల్, some material, the other side is glass. Glass media refractive index is 1.3, rarefied material, and glass వచ్చేసి 1.5, but 1.49 it is selected here now. So when the denser media to rarefied media to denser media to rarefied media or same media, how the light travels, we can check with this. Now I am sending the message wave and getting into this. If it is a wave, we can feel how the wave gets reflected. Now if I am changing the angle, you can see okay, this is how a wave gets transmitted. When you look at this 180 degrees is shared 69.8 and 69.8, but here it is 56.2. So this reflection angle is not that exactly of the transmitting through glass. So if you select both of them, now refractive index nearly brought to that. That means top medium and bottom medium has got the same refractive index. Therefore, light is traveling in the straight line, but still you can find 69.8 and it is 70.3. That means 0.5 degrees centigrade different degrees of reflection is different. But if you make perfect, now we can see 69.8 and 69.8. Not even a small fraction of degree is refracted. If you want to check with the
angle measurement, yes, we can also check and find out how it is doing. If it is a wavy nature, we are not able to find what is the angle, but let us make it a normal light ray, simple ray. Yeah. So now you can see here at what angle it is coming out, at what angle it is entering. Now let us make the refractive index change. If you are slowly changing and find up till now, there is no reflection back. Slowly I'm changing. Yes, at this point of time. Now if you look at the top and bottom refractive indexes, it is 1.335, it is 1.363. So that 0.028 is making a change in reflection, starts here. Now if as you are changing, angle of reflection and refractions are changing. So this simulation tells us how the media refractive index makes us to take the light into our hand. This property is used for almost all the applications of light in science and engineering. So this already we have seen, wave also we have tried. Yeah. Okay. Now let us see the electric field. How it is propagating. Let us take a wave. How this is different from water wave. Every drop is making the waves to propagate through. So I think every one of us know water, sound. So sound travels through the medium, rarefying and rarefactions. So you can also see the tone. If you are increasing the frequency, by increasing the amplitude, the loudness. So you can make the students to understand how frequency variation is changing in the sound. The student must feel even the light, if we change the frequency and amplitude, there will be some change. But normally in sound, the information carrying by the sound wave, when it is reflected, it will be different. But in light, the information is going to be the same throughout its journey. Amplitude may be changing, but the property inside will be the same. Therefore, this is the best method to use. Yeah. So the electromagnetic or light is electromagnetic field. It has electric field and magnetic field. These two will be perpendicular to each other and perpendicular to the wave propagation. If the wave is propagating from east to west, the electric field may be up and down, and magnetic field will be parallel with the ground. So like that, one can visualize. We have some more simulations in the next time. I will show you in the next slides. Now, electromagnetic waves are divided into different parts. Cosmic rays, which are generated from the satellite, celestial bodies like stars and etc. And gamma rays, X-rays, and then ultraviolet rays. This region is visual region, and infrared region
microwave, radar, radio, and broadband. So now we are using broadband for all our TV telecasts, radio band, and radar. This is communication. And now let us concentrate on light. Whether the light is light, we have to treat only the visible light, or the entire spectrum of this magnetic wave can be treated as light wave. Light, we will call this electromagnetic wave, which is visible for our eye. We call it as visible light. This visible light starts 400 nanometers to 700 nanometers. The visible light, the first 400 nanometers is in the violet color. Just before that, it is called ultraviolet. And last one is 720 nanometers, red color. Behind that, it is red. So I just want to ask all of you, when we are on tar road in summer, without shoes, without chapel, it will very heating on our foot, not on our body. Body is getting heated by the sunlight, but foot is getting a different itching or hot sensation. It is because the infrared and ultraviolet rays being produced by the tar on the road. If you walk on the grass, if you walk on the soil, we don't get, because on entire light generated by the sun will be absorbed by those material. But whereas tar will reflect back, a sunlight which is coming within the visual region is getting into ultraviolet or infrared, depending on the type of material, ground material that we have. So this can be understood. That means the receiving media is going to affect the light and make it to other wavelength. So that's how we have to understand the nature, how we are going to use it. This picture shows how the wavelength, radio wavelength is frequency is 10 to the power of 3 to 10 to the power of minus 1 frequency, and wavelength. Wave frequency is 10 to the power of 6 megahertz to gigahertz, and the height of the wave is almost buildings and people heights. Building size to, yeah, both. Building heights to people height. Whereas microwave, it is like a antenna, and the size of the wave height is going to change. So infrared rays will be passing through eye of a needle, protozoa size like bacteria and all. Whereas in the visible region, wavelength, 10 to the power of minus 6 to 10 to the power of minus 7 of a meter. If you take it the frequency, 10 to the power of 15 to 10 to the power of 16. So one can observe as the wavelength is decreasing, the frequency is increasing. So we have to make the students to feel the relation between lambda and f, frequency and lambda. Of course, we have a constant c, but we have to make them feel they are inversely proportional. After that, we are getting ultraviolet, then X-rays and gamma rays. So even in X-rays, one of the latest application made by our Dr. Abdul Kalam, the defense, X-ray film is a 2D film. But when you take the X-ray, it also will have a third phase called XYZ, that is called phase. If you make the slices of the X-ray, we can reconstruct the entire body and what depth the trauma or what depth the cracks are existing in the bones, etc., can be found from X-ray. That software is called Maya. It is already released when he was alive. It is used by all medical sciences people to track the traces of it. So it is also a part of light. So light applications
in medicine, scanning, microscope, scanning of our body, CT scan, orthopedic scan, and retina. Operations can be done on orthopedic and retina. So skin and eye operations with the laser light, we are doing it. Even I myself got operated, my eye operated with the laser. Within 10 minutes, I'm out of the theater. In engineering, there is no engineering field which we cannot use. We are not using the light. We are using the mechanical to cut profiles, to weld, to make holes, everything. In civil engineering, we are using lasers for finding the distance, surveying, and finding the depths, etc. In electronics communication, we all know fiber optic communication. Every nook and corner of the globe, the fiber optic is laid, and optical fiber, non-destructive testing, leveling, surveying. These are all under the engineering. And warfare, we are using laser to find the target. We are also using the laser to target and expose. How we are able to make a light which is not having any weight is going to destruct heavy weights in the air elsewhere also. For that, we have to understand the intensity of the light, phase, reflection, refraction, how the diffraction takes place, interference takes place, what lenses we have to use, what mirrors we have to use, what media we have to use. So depending on the application of light, the applications makes us to select a particular wave, a particular wavelength. So in the previous slides, we have seen visual light starts from 400 to 700. That means how many colors are there? If we ask the question to a student, he will say 7 colors. So Newton ring says, if you mix all the 7 colors, it will become white. The white color is divided into 7 by prism. Can we use one color to another prism and another color to another prism? So we can go on dividing it. Every wavelength, 400, 401, 402, 403 nanometers will give different colors. 401 is different color, 42 is different color. Ultraviolet. So in violet is different colors. Infrared, in red colors, we have different colors. That we are seeing in the nature. Slide move. Lakshman, Yes, sir. slide move అవుతుందా? Slide move అవుతుందా? Move అవుతుందా? Okay. Okay now? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ అనే ఉంది. లేదు సార్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ అనే ఒక స్లైడ్ ఉంది, అదే కంటిన్యూ అవుతుంది. మరి స్లైడ్ మూవ్ అవుతుందా అని, అదే స్లైడ్ చేంజ్ అవుతలేదు. 1 second. ఓ చాలా పోయింది. పవన్ స్లైడ్ మీరు మూవ్ చేయలేదు. మూవ్ చేసినా కానీ అది మీకు రావట్లేదు. అది అంటే నేను మల్టిపుల్ స్లైడ్స్ పెట్టుకున్నా కాబట్టి ఏదో అవుతుంది ఇక్కడ. యా, ఇది కాకుండా మళ్ళీ నేను ఇంకో స్లైడ్కి వెళ్ళాల్సింది. ఓకే ఓకే. ఇది స్లైడ్ చేంజ్ సార్? కాలేదు సార్. మహేందర్ సార్? కాలేదు. నో స్లైడ్ చేంజ్. నో స్లైడ్ చేంజ్ సార్, సేమ్ స్లైడ్. చేంజ్ అయిందా సార్? అయింది, బట్ అది స్లైడ్ మ్యాటర్ ఉంది సార్. ఓకే, పోయిందా సార్?
వచ్చిందా సార్? హలో సార్ మీ స్క్రీన్ కనబడుతుంది సార్, స్క్రీన్ షేర్ కాలేదు. షేర్ స్క్రీన్ చేయండి. అదే షేర్ స్క్రీనే చేస్తున్నాను. రాలేదు సార్, మీరున్న ఫోటోనే వచ్చింది వీడియో. మారిందా సార్? మారింది సార్. ఓకే, వస్తుంది. Yeah. Now you are able to see the fingers, etc. యా సార్. Okay, I'll go back. Sorry for inconvenience to all of you. యా సార్, వస్తుంది. మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం అవుతున్నట్టుంది. ఏ షేర్ అవుతుందో తెలియదు. సార్ కంటిన్యూషన్ పెట్టండి సార్, వస్తాయి. వస్తుందా సార్? వస్తుంది, చెప్పండి. సో ఇది పర్టికులర్ స్క్రీన్ మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారు, నెయిల్స్ అవన్నీ, నెయిల్ పెయింట్, ఇది పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ ఎఫెక్ట్. లైట్ పోలరైజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బోత్ ఫీల్డ్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు వేవ్ ట్రావగేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి ఫీల్డ్స్ రెండు సమానంగా ఉన్నట్టయితే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ సమానంగా ఉన్నట్టయితే, when we look at from the direction of that, it looks like a circular polarization. And if you make one of them larger than other one, it will become elliptical. But we cannot make it as zero, one of the particle, one of the property, either magnetic, or we can minimize, but we cannot make it as zero. Okay, I am trying to share to others. Yeah, polarization effects. You can see, if you see through the polarized light, you can see the screens, you can see the weather, different conditions. మీ ఫోటో వస్తుంది సార్, లక్ష్మీనారాయణ సార్. నేను వస్తలేదు. నా ఫోటో వస్తుందా? స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఇదే వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు వచ్చిందా సార్? రాలేదు సార్, రాలేదు. మీ స్క్రీన్ రాలేదు సార్, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను సార్. మారిందా సార్? ఓకే సార్, ఓకే, మారిందా? ఫైబరా? యా సార్. Yeah. So let us see what best I can do. This is a fiber. If you see the center, we have my cursor, please observe. This is a glass fiber. It is like our hair, little like thread. On that, we are coating a glass cladding material. Let us discuss about these two properties
these two material properties of the light. Refractive index of this one will be 1.5. Glass, we know it is 1.5. The cladding material which we quote, it is 1.51. Just you see difference of 0.01 in the refractive index, the light which is entering through this will get reflected internally. So if you take, this is the total media, the center media is glass, N2 is a cladding. So N1 is the fiberglass, and the light which is entering has to enter with a particular angle to the axis. So if you make this angle entry, and that will get totally reflected internally. So it travels as long as the cable is there. If the cable is 3,000 kilometers or 10,000 kilometers, here to sun or here to moon, the light will travel through the optical fiber with the same intensity, same properties. It will not lose. There is no question of loss of light. But if the refractive index anywhere, if it changes, if the refractive index changes, the light will lose and we will not get the outside. For loss of refractive index, there are two proper things. Either it is broken or it is bent behind this. So when you are bending it, one side gets condensed, other side gets expansion. So that makes refractive index changes and light will lose. Therefore, as long as the cable is there, we have to keep it straight line. If not, keep within the limits of that. So here, the discussion of the fiber cable, to see the internal reflection, how can we make internal reflection is safe and make this. Of course, this coating, strengthening member, outer jacket. This outer jacket is to weather conditioning. This is to strengthen it. This cladding to protect this. So we have multiple layers to make the light to go. These are the physical properties in the science. Here is the light property. The nature of the interaction between the radiation of light and matter may be absorption, emission, scattering. They help in study of the matter with respect to quantitative study and quantitative study. Interaction with the matter, the wave length of the light, we make them as microwave or frequencies, etc., and molecule can make it. So by using absorption, scattering, and emission property of the light, we can make different spectroscopies. Spectra means spectrum, wavelength, where from where it starts is a spectrum. Scopy means we can see. What we can see? Absorption. How much of the light will be absorbed by the material under test. For example, when we go to pathology lab, our blood is given to them. Blood is added into some other chemical and put into the cuvette, a test tube, and pass through the light. When the light is passed through that, the original light which is passing through that will not comes out as it is, because there is a blood, and in blood there is a glucose and other properties. Because of that, more light is absorbed and less light comes out, transmission. So depending on how much light is coming, they will say our blood is so and so, so and so. And scattering effect, when the light falls in the matter takes the light energy into it, and it gives the secondary emission, and that we call as a scattering of the light. And that also we can see through the spectroscopy. Emission, normally this we are using the electron microscope to see the minutest particles in the biological things. So when you are going to have a spectroscopy, we'll have a light source. It is not simple source, light source. What wavelength, what intensity, what phase we have to select. Similarly, monochromator,
Suppose if you select an incandescent lamp, I got white light. White light will have a 400 to 700 nanometers. All colors are available. But I want only one color to see that that particular color light will interact with the so-and-so material. For that, we will make a monochromator. This monochromator is again glasses with cuttings, the holes, etc. That makes the light, it is like a prism. Multiple prisms are connected together. So monochromator will give only one light. You can design for 620, 630 detector. This is a source, passes through the holder and comes out as to the detector. So this is a simple part of the spectroscopy where our light is most important for finding out the light. There is a source of light, passes through a slit, and dispersion takes place because of the prism. Instead of prism, we can have a gratings, etc. And that will pass through again like a slit. So we are selecting this slit to pass only one particular light called green or something. And our sample may be blood or sugar or any sample can be here, and that can be found here on the screen. What type of signal we are getting here, that can be seen. Of course, nowadays we are having a photo detectors. In the previous one, it is a screen we are using. Here we are using a photo detector or a photo resistor or a photo diode. And that will go to amplifier and we can see further processing. We are not interested in that, in the light. So light can be made, split into the two different parts. A source through a monochromator, just now we have discussed, which will give you only one wavelength. And that wavelength can be split into 50% intensity, 50% intensity by using a beam splitter. Beam splitter is nothing but a glass coating with aluminum backside coated on one side. It is simple glass, but aluminum oxide is coated on the other side. So depending on the thickness of the aluminum, the light will get into 50% here, 50% here, or 60% there and 50% there. So depending on the requirement, we'll make. Normally in a spectroscopy, we'll make it as 50-50. So 50% of the intensity will come here, 50%, but the light wavelength is going to be the same. So one light is passing through the sample, other light is passing through blank. The blank means simple, nothing else is there, only water will be here. So now, while passing through the sample, this light modifies and comes to this point, whereas this original. If you subtract that, the difference will come and detected and passes to the processor. Now, the light traveling length, wavelength, is going to be the same, one length and one width. Here, one width and one length. So the total length on both the directions from splitter to detector will be the same to avoid wavelength distortions. So we have to take care how the light is traveling through which media and what is happening in the wavelength. This is another method of doing the beam splitting sample. Whatever I have shown you previously, it is the same. But here, the filters. A software can be written to change these filters automatically. The next one is electromagnetic radiation. So we have the electromagnetic waves. It is not exactly the light wave, but we are going to take the ultraviolet rays generated by the electromagnets inside, and those waves will be generated like a slicing, like a knife. They will pass through our brain, and that screen will take, the detectors will take the screening, and one screen by one screen, one can make the 2D and 3D screens, and doctors can visualize where the tumor or block of the blood is there, they can find out. So for that, laser thermal effects, when that is the previous one is electromagnetic, and now laser, how it is going to be used for the thermal effect. When the laser beam falls onto this, laser has a light and it is intensity, it is in the form of heat, thermal energy. That is being observed by this material. This material, it can be a tissue, or it can be blood, or it can be bone.
It can be even any other hard material like diamond, etc. So first this light will fall on it. It gets absorbed by this material. Now I request all of you to understand the requirement of the light. Here it is a laser. Laser is a monochromatic. Only one wavelength it will be generated, either by solid or gas or liquid. But we are selecting one wavelength and beam length is coming, and the intensity of that we can change. And the wavelength that is coming out of the laser and interatomic distance of this material will be coherent, such that the entire light which is falling on it will be absorbed into it. It is not reflected or refracted. So it is observed. Once the light energy is observed, the first property of that starts vaporizing. After vaporizing, it gets carbonization. After that, the coagulation. That means they get blood clot. The next is hypothermia. That is, the heat will be transmitted. The advantage of the light in making radiation onto a skin to make the operation. I can make operation without blood coming out of the body, because if you cut them with a knife will damage few cells, whereas the light will damage only one cell, and that cell is got already carbonized. So there is no question of second cell is being done, and that is called called a bloodless operation. We can make holes in the bone. We can take out the tissues. We can burn the tissues inside, and patient can be easily and fast recovered. So laser can be macro or nano, ablation, cutting, scissors, dissection, and surgery. So all this is possible by a particular light. This light property of wavelength, reflection, refraction, and transmission. We are using these properties and using for this medical and mechanical observations. So some of the slides which will show how probe is inserted, laser beam is going there, and grasper, that is how to hold it. Once you cut this, it can be taken out. So even with the bone internal structure can be seen, balloon evolution in the nerve routing. This is for the blood clot in the hearts. Now we are going to the next slide, which is going to tell us, recently I think all of you might have seen how the enemy is afraid of India now. We have developed some lasers to do something on the ground. But suddenly China started coming and attacking us. Then we taken this laser onto the ground of a field, and we started finding out where is the target. So laser light is sent, and reflections can be put into some radar, or reflections can be brought back to the detector. So transmission and detection can be made by the same source, and we can find out the distance by finding out the travel time. So light speed we know, and how much time it is taking to come back. With that, one can calculate where is the target. And a reflected ray can go to a missile or a radar there, and those radars will guide the helicopter to release the missile. So that we can distract the enemy's attacks. So that can be done through warfare, either it is in the ship or in the clouds, somewhere or in the snow, air, land, and water. Anywhere we can attack by looking at from the commanding station. So this is how I will show you, and will tell us how to write programs in different languages. By using MATLAB or COMSOL, etc., we can write and find out how a particular ray is traveling through different lenses and different medias
and coming back to this. Each and every ray can be traced, not the entire light, only ray can be traced. That's how we can use it. We can write programs in MATLAB, we can write in the Java, we can write dedicated softwares available for us. And those dedicated softwares available, systems only available to us as a, so I'll just, excuse me all of you, because in the middle I have lost them. Yeah, computer program, we can use LaserCam. There is a program called LaserCam, and we can use for the CNC cutting. We have another Delphi. We have, it is powerful programming facility. Next is LabVIEW, etc. I've shown, told you that the polarization and when they are traveling through this, you can see this, how they are rotating. And when you look from this angle, it looks like a circular. But if the field is different and it will be seen from this direction, only horizontal or vertical, other field is detected, reduced. So that's how elliptical polarization can be brought up. So if you use elliptical polarization or circular polarization, using the field on the names, normal light will get polarized. Normal light gets polarized and it looks like shining. So quantum cryptography, in the lights, etc., I can use the different material and send it across the world. And when we push a different particular light on that, we will see the hidden message that is called quantum cryptography. And polarization, just now we have seen that glasses, polarized glasses, etc. Even we can have wind screens. Now these are polarized glasses. The red light is cut. Only one light is coming into our eye. Reflection, refraction, induction, total internal reflections, etc. That. So this is how I just wanted to share with all of you. I request all of you to excuse me for changing my tone from English to Telugu, Telugu to English. I'm habituated to teach only in English. Then my mind says switch over to Telugu. So I was switching over to here and there. I hope all of you understood the purpose of taking this initiative from my side. And I am thankful to all of you to patiently hearing. Once again, I am thankful to DEO and DSO and other lecturers, those who are attending my program, and especially my relative Somaya. So now I am open to any questions. Mahendra sir, any questions, sir? సార్ చూద్దాం సార్ రైజ్ హ్యాండ్ చేసి చూద్దాం. Yes, sir. చాట్ బాక్స్ కూడా ఓపెన్ ఉంది సార్, మనకి అది ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ రాలేదు. ఓకే, ఉండండి సార్, మీరు కొంచెం స్టే ఉండండి, మా మిత్రులు కూడా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు. Yeah. సో ఇప్పటికైతే క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు సార్. ఓకే, నైస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అనురాగ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గట్టి ప్రిన్సిపల్ లక్ష్మీనారాయణ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంచి విషయాలు మీకు తెలియజేశారు, లైట్ గురించి, తర్వాత వార్ఫేర్ గురించి, తర్వాత మనకు ముఖ్యంగా మెడికల్ ఫీల్డ్ లో ఎట్లా ఉంది, లేజర్ గురించి, లైట్ ఎట్లా వాడుతున్నారు, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇచ్చారు సార్. వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. నౌ ఐఎమ్ ఇన్వైట్ Any question online, I will answer. ఓకే సార్, ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం రాలేదు సార్. నో Okay. లెట్ వెయిట్ ఫర్ క్వశ్చన్స్. Yes, sir. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విత్ పర్మిషన్, లక్ష్మీనారాయణ సార్ నేను పర్మిషన్ ఇస్తే మా మిత్రుడు కూడా షేర్ చేస్తారు సార్ వీడియో. సో మీరు మీది షేరింగ్ ఆపండి, మేము వేరే భాస్కర్ సార్ షేర్ చేస్తాం. Sharing up, right? సో భాస్కర్ సార్, చిన్న కృష్ణపూర్ సార్, భాస్కర్ సార్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అందరికి. సార్ మహేందర్ సార్, మీ వీడియో షేర్ చేయండి. యా, కంటిన్యూ. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ అందరికి. కంటిన్యూ భాస్కర్ సార్, రైట్.
Okay. Sir, Mahendra sir, audible? Yeah, audible and visible. Welcome Okay, to right, sir. 18th decision. Bhaskar from Gajwel, Chinakistapur. Now you can start share your screen. Yeah, continue. Okay, sir. Thank you, sir. సార్ ఈరోజు నాది చిన్న టాపిక్ ఆల్రెడీ మన సార్ 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 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు మైండ్ మ్యాప్ గురించే నేను చిన్న టాపిక్ తీసుకున్నాను. Yeah, continue. ఓకే సార్, ఒక 10 to 20 minutes పబ్లిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ దిస్ టర్మ్ సార్. సో ఇది టుడే 18th డే. ఈ 18 రోజుల నుంచి కూడా ఈ కార్యక్రమం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసుకుంటున్నాము. దీనికి కారణమైనటువంటి గౌరవనీయులు వినూత్న కార్యక్రమాల అధ్యక్షులు డిఏఓ సిద్దిపేట్ డాక్టర్ రవికాంతరావు సార్, ఏఎంఓ రమేష్ సార్ అండ్ సెక్టోరియల్ ఆఫీసర్స్. వీళ్ళ పర్యవేక్షణలో మన ప్రోగ్రామ్ను దిగ్విజయంగా ముందుకు ఉన్నటువంటి ఎపిఎస్టి ప్రెసిడెంట్ ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా తెర వెనుక తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఎఫ్పిఎస్టి సిద్దిపేట్ గౌరవ అధ్యక్షులు అమర్నాథ్ సార్, ప్రధాన కార్యదర్శి నరసింహారెడ్డి సార్, కోశాధికారి వెంకటనారాయణ సార్, ఇంకా ఎఫ్పిఎస్టికి బూస్టింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు మన ఆర్పీస్ భగవాన్ సార్, రవీందర్ రెడ్డి సార్, సహద్ అలీ సార్ అండ్ చింతకింది శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ హుస్నాబాద్ సార్. ఇంకా మేడం చాలామంది ఉన్నారు పెద్దలు. ఇలాగే భవిష్యత్తులో ఇంకా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడతారని ఆశిస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రోగ్రాంలోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాను సార్. సో సార్ స్క్రీన్ షేర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్. రైట్ మహేంద్ర సార్. సార్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన మిత్రులు, ఎఫ్ఎస్టి మిత్రులు, బాధ్యులు చాలా మంది ఉన్నారు సార్. ఇంకా చాలా మన టీచర్లు కూడా చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరికి కూడా భాస్కర్ సార్ చెప్పకుండా వదిలేసిన పేర్లు అందరికి కూడా పేరు పేరున ప్రత్యేక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ భాస్కర్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నా స్క్రీన్ కొంచెం పాడైంది సార్. ఓకే, మీకు విజిబుల్ అయ్యేటట్టు చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ భాస్కర్ సార్ కొంచెం స్పీడప్ చేయి. ఓకే అయిపోతాడు తొందరనే సార్. ఇది మైండ్ మ్యాప్ గురించి సార్. ఆల్రెడీ మైండ్ మ్యాప్ గురించి మన సాదలి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు వెరీ వెల్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా జస్ట్ ఇమేజెస్, వీడియోస్ దీనికి ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలి అని మాత్రం మీకు చూపిస్తాను. ఇందులో ఇది ఫ్రీ ప్లేన్ సాఫ్ట్వేర్ సార్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూసినట్లయితే ఇది ఫ్రీ ప్లేన్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ సార్. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ సైడ్, ఇక్కడ మెనూ బార్, టూల్ బార్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ టూల్ ప్యానల్ ఉంటుంది. సో మన ఇక్కడ టూల్ ప్యానల్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి. అంటే ఇది ఫ్రీ ప్లేన్ సాఫ్ట్వేర్, ఇది ఓపెన్ సోర్స్ సార్, ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు యూజ్. ఇక్కడ అంటే సార్ ఎక్స్ మైండ్ అండ్ లక్ష్మీనారాయణ సార్ కూడా చెప్పారు అది మైండోమో. ఇవన్నీ కూడా ఇది సార్ చెప్పిన దానికి కొంచెం వేరేగా ఉందని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనం ఫోటో, ఇమేజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూద్దాం సార్ ఒకసారి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది రూట్ నోడ్ అంటాం సార్. డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. రూట్ నోడ్ అంటాం. ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేసేసి రూట్ నోడ్ అంటాం. రైట్, ఎంటర్ కొట్టేసి ఇట్లా ఫిక్షన్ వచ్చేస్తే దీనికి అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు. మీరు మళ్ళీ గ్రూప్లో కూడా పెట్టారు చాలామంది. సో నేను ఎక్కువ టైం వేస్ట్ మేము బోరింగ్ కూడా ఇచ్చాను. ఓకే, స్ట్రైట్ సార్. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తే దీనిపైన నోట్స్ వచ్చేస్తాయి. సారీ, లేదా ఇక్కడికి వచ్చేసినట్లయితే ఇది నోడ్
సార్ మహేందర్ సార్ కనిపిస్తుందా సార్ ఇది? కనబడు ఎక్కడ సార్ నోడా? నోడ్ ఇక్కడ పైన పెట్టేసిన. సో మీరు చెప్పండి టాస్క్ బార్, మీరు మెనూ బార్ అని చెప్పండి. మెనూ బార్ అని చెప్పి రైట్ టూల్ బార్ సార్. ఇక్కడ పైన సార్ టూల్ బార్ సార్ మనకి ఏముంటాయి అంటే సార్ పైన టైటిల్ బార్, టూల్ బార్, కింద టాస్క్ బార్. మీరు చెప్తున్నప్పుడు చెప్తే మేము దాని వైపు ఓకే ఓకే. అది టూల్ బార్ పైన టూల్ బార్. టూల్ బార్ ఓకే జస్ట్ ఓకే. టూల్ బార్ సార్ దీని కింద ఈ నోడ్ను సెలెక్ట్ చేసే మనం ఇంకా సిబ్లింగ్ నోట్స్ కూడా ఇవ్వవచ్చు. ఇలా సిబ్లింగ్ నోట్స్ ఇవ్వవచ్చు. ఈ నోడ్ పైన మనం డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చినట్లయితే మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం ఇంకా రాయడం మీకు అందరికీ తెలుసు. దీనికి మనం ఏ విధంగా ఇమేజ్ కానీ వీడియో కానీ ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ చూపిద్దాం సార్. సార్ ఒక ఇమేజ్ ఇక్కడ దీనిపైన రైట్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే ఓకే. దీనికి ఎంటర్ చేస్తే దీనికి ఇమేజ్ అంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి యాడ్ ఇమేజ్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఇమేజ్ కానీ వీడియోస్ కానీ యాడ్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా దీన్ని సేవ్ అవ్వాలి. ఓకే అంటే సేవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ ఇమేజ్ సేవ్ కావాలి. సారీ సార్ చూడండి సార్ ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ అయింది. ఇక్కడ సార్ ఈ విధంగా మనకు మైండ్ మ్యాప్ని తయారు చేసుకోవచ్చు సార్. ఇక్కడ ఏం చేసిన అంటే నేను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ 4th చాప్టర్ను మొత్తము ఒకటే దగ్గర మనము ఒకటే పేజీలో ఈ పాయింట్స్ మొత్తం ఒకటే దగ్గర వచ్చేటట్లా చేయొచ్చు సార్. ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచెస్ అన్ని మీకు పెట్టుకోవడం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు సార్. ఇక్కడ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్ నెసరీ అని ఇక్కడ మనకు ఇమేజెస్, ఇది ఇమేజ్ను మనం డ్రాగ్ చేసినట్లయితే పెద్ద చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. సో అలాగే చిన్న కూడా వేసుకోవచ్చు మళ్ళీ డ్రాగ్ చేస్తే. సో అలాగే వీడియోస్ మళ్ళీ డ్రాగ్ చేసి చిన్నగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను. ఇక్కడ వీడియో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వీడియో వచ్చేస్తుంది. వీడియో అండ్ ఇమేజ్ వీడియో ఎట్లా అప్లోడ్ చేయాలంటే దీనిపైన రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ యాడ్ లింక్ దగ్గర యాడ్ హైపర్ లింక్ ఫైల్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే దాన్ని ఓకే చేస్తే సో ఇక్కడ మనం ఇక ఏదైతే సిస్టంలో మనము అప్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నామో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇట్లా ఓపెన్ అన్నాం అనుకోండి, దానికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ వీడియో. మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేసినట్లయితే ఇమేజ్ పీడిఎఫ్ లో పంపించుకోవచ్చు. ఇమేజ్ ఒక పేజ్ లో వేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చాప్టర్ కీ పాయింట్స్ మొత్తం చదువుకుంటాడు. అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే స్లైడింగ్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఇమేజ్ చూపిస్తాం. మనం ఇమేజ్ చూపించిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వాట్ ఈజ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత డెఫినేషన్ చెప్పాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మనం హైడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందే హైడ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఇది ఇమేజ్ కూడా హైడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇమేజ్ కూడా హైడ్ చేసి పెట్టుకొని స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ గురించి చెప్పేసి ఇమేజ్ తోటి మళ్ళీ దీని డెఫినేషన్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది. దీన్ని మనము విజిబుల్ అయ్యేటట్టుగా కూడా మళ్ళీ చేయొచ్చు, మళ్ళీ హైడ్ అయ్యేటట్టుగా కూడా చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇది ఇక్కడ దీని కిందనే. సో దీన్ని ఎట్లా రాయాలంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి
ఇక్కడ ఎడిట్ నోడ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ డైలాగ్ ఉంది. రైట్, ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది నోడ్కు సంబంధించిన ఈ పై భాస్కర్ సార్ మీ స్క్రీన్ ఆగింది, మీ ఆడియో రావట్లేదు. భాస్కర్ సార్ సరే చూడండి, ఎస్కేప్ కొడతారా? కలర్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇట్లా.